ರೂಪಕ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಸಿರಲಿಲ್ಲ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ 9 to 5 ಜಾಬ್ ಆರ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ. ಆದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೇನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ದ ಸ್ಮೂತ್, ಟಚ್ ವುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೇವ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ people who are viewers of this podcast, they also should know about it. Can you please elaborate little more? Yeah, it's a very interesting story. I think it's 10 years ago or almost 11 years ago. We were looking for a property in Bangalore, right? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 1000 square feet ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. It will cost you 40 to 50 lakhs. That was a simple, a basic one, not even a very known builder. ಸೊ ಆಗ ಇವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಗ್ರೀನರಿ, ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಥಾಟ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಕೂರ್ಗ್. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೂರ್ಗ್, ಸೊ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿ ಬಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 years ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಯರ್ ದ ರೋಡ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಗ ವಿ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 5 minutes ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ರೀಸನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೀಕ್. That was the thought behind why we came up with this whole idea. So we thought of a container home, we thought of bamboo houses, we even took people to see and give feedback and everything. But then finally we came up with this cave house. Putturalli obru demo goskara, one of the builders, he's built a cave house and kept it. So adu nodda namage it was, we said this is it, this is what we want. Suddenly it was love at first sight kind of stuff. So then we went ahead with that thought. Fortunately, we got everything. And we were in Bangalore. Work was happening in Coorg. Namagen construction ಏನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. First time we are constructing something. But it was a good builder, good designer. We gave them full free hand saying, use your creativity. Right? We want something unique. Budget we will manage somehow. We didn't even put any constraint on that. And then every weekend when we go there, he'll say, sir, ಇದು ಕೇವ್ ಹೌಸ್ ಓಕೆ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ. ವಿ ಸೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಟೈರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಿಯಾಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಇನ್ ದೇರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಾಟ್. ಈ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿನ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ. We thought we'll go and lead a very calm life ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. But then things, once cave was ready ಆದಮೇಲೆ things changed drastically. She had opportunities in Japan. It was a very good opportunity for her from a career perspective. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ it will be a good exposure ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು RV was 7 at that time. Akira was just 1.5 years. So it was a big decision ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. We said okay, you guys go to Japan, I will be ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು, ಪುಣೆಗೆ ಹೋದೆವು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕೇವ್ ಹೌಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಐಡಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ವೇಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಪುಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ವಿ ಪುಟ್ ಒನ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ದೇರ್. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರವಿ ಹೇಳೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಬಿಡು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನ್ಯೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. Never expected that I'll pick that as my next entrepreneurial role, right? So
ನಾವು ಸ್ವೀಡನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ 4 years ಇವರು ಜಪಾನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಬರೋದು ಹೋಗಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್, 20 days ಇರೋದು, 1 month ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್, ವಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನಾನು ಜಪಾನಿಗೆ 2 years ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶಿ ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ವೀಡನ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್ it is needed at this point of a career to switch to Sweden. But only thing is, for me, working from this shuttling from Pune to Sweden wasn't feasible. So we said, okay, let's take a call. Let's see if we can work out something in Sweden. That was the initial plan. ಸ್ವೀಡನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ 25 years. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ. So then it was too frustrating. That phase was never expected. 27 years of corporate life ಆದಮೇಲೆ 3 months I was like just hunting for a job, not even getting a response. It was like questions and questions and only questions, saying what's happening. So suddenly it struck to me, okay, ego cave house ide, ಸ್ವಲ್ಪ guests ಬರ್ತಾರೆ, let's start doing something else. Then I decided to go online, did marketing for it, and touchwood, as I said, ನಾನು customer experience domain ಇರೋದ್ರಿಂದ throughout my corporate life, so it was easy for me talking to customers. That is my skill. So I use that. Then it is end of the day, it's just a service industry, right? How you take care of your customers, how you convince them, all that stuff. So used all those skills, and then from the very first month we got results like never expected results. It was like, okay, at least for some time adjust ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. We weren't fully ready to switch also. It started clicking. Then we said, why should we get into corporate, right? Corporate, we have done, seen it, been there, experienced it, but then this is something new we can try. So that's how Coorg Cave House came into the whole life of it started off from there.